It's about time, you see, and that's what the talk is. See, then it goes, no, the whole talk is about time, but this was actually a program that I got to tell. It was a program about time. Thank you. Come here. So I will show 2 images. I will try to talk slowly, but I will listen to you. So it's just a way to introduce the topic. I'm saying, well, what's nice is it says, quiet please, we're about to begin. So it's actually, you could say that to the audience, and then you say, and when that sign says, say, it's about time, in Russian. Yeah, and then when it clicks down, then I begin. Good morning. Доброе утро. I am excited to share some ideas about the psychology of time perspective. Я буду очень рад познакомить вас с некоторыми своими мыслями о времени. It's a very long talk, so I hope you'll be very patient with me. Пожалуйста, наберитесь терпения, потому что этот разговор займет долгое время. Oh, is it possible to make this light go off? Кто-нибудь может потушить свет? Good. No, we can have one. Один. Good. The title of my talk is The Secret Power of Time, Influencing Personal Decisions and National Destinies. Заглавие нашей сегодняшней беседы «Тайная власть времени. Влияние на личные решения и судьбы наций». My lecture is about how time perspective comes to govern our lives, comes to influence everything we do. Моя сегодняшняя лекция посвящена тому, как время влияет на все, что мы делаем в нашей жизни. Пожалуйста, тихо. Мы начинаем. 1, 2. Осталось 15 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So our lecture is about the psychology of time perspective. Time perspective is the study of how we divide the flow of our personal experience into different time frames or time zones. And we do it automatically and we do it non-consciously. Временная перспектива. Временная перспектива – это изучение того, как мы делим течение человеческого опыта на различные временные отрезки или временные зоны, автоматически и подсознательно. These time frames vary between different cultures, between different social classes, and between different individuals. Эти временные отрезки варьируются от культуры к культуре, социальных классах и от человека к человеку. They become biased because we overuse some frames and we underuse other frames. Они приобретают тот или иной оттенок при использовании одних отрезков и неиспользовании других. I will argue that time perspective is a basic foundation of human nature because it influences many psychological processes, motivation and values. Я попытаюсь показать вам сегодня, что временная перспектива – это основа, необходимая для различных человеческих феноменов и конструктов.
So I will argue today that many important psychological concepts that we all understand would not exist if it were not for the foundation of time perspective. Я попытаюсь доказать, что временная перспектива необходима для различных психологических конструктов, которые бы не существовали, если бы не было временной перспективы. For example, achievement needs, thinking in terms of causal relationships, the psychology of hope, all depend on having developed an orientation to the future. Например, потребность в реализации, причинное мышление, надежда, чувство вины не существовали бы. But guilt depends on having an orientation also to the past. Чувство вины основывается на ориентации на прошлое. So today we will talk about how time perspective influences self-efficacy, goal setting, guilt, anxiety, and many important psychological constructs. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как временная перспектива влияет на чувство вины, тревогу, чувство, что мы на успех. And what I will say today is time perspective exerts a profound and pervasive influence on all of human behavior. Я буду показывать сегодня, что временная перспектива оказывает огромное и всепроникающее влияние на человеческое поведение. And that is why psychologists should study time perspective more. И поэтому психологи должны больше изучать временную перспективу. But today I will make a big extension to say time perspective also affects nations, the destiny of nations, of Russia, of America, of many countries. And this then is why sociologists, political scientists, economists should be interested in time perspective. Но сегодня я позволю себе даже такое предположение, что временная перспектива влияет на судьбы наций России, Америки, и поэтому социологи и другие ученые должны ее изучать глубже. But time perspective affects us as people and as nations in a non-obvious way, that we are not aware of how we are influenced by time perspective. Psychologists are not aware, and ordinary people are not aware. Но примечательно то, что временная перспектива влияет на нас совершенно неочевидными путями, и поэтому и обыкновенные люди, и психологи очень часто не замечают, или у них не получается осознать значение временной перспективы. And because of that, we do not appreciate how significant time perspective is in our lives. И поэтому мы не понимаем того огромного значения, которое временная перспектива оказывает на нашей жизни. Now, here is a visual image of time perspective. Вот визуальный образ временной перспективы. This is the future. This is an hourglass. Это песочные часы. So the future is the event that has not yet occurred. Будущее – это событие, которое еще не произошло. This is the present moment. Это When настоящее. the sand goes through this one moment, we call that the present moment. Когда песок проходит через узкое отверстие, мы называем это настоящим. And the event that has passed, is over, is the past. Песок внизу – это прошлое. When I ask my students to give me a visual image of time perspective, of past and present and future, one says it's like a cigarette. Когда я прошу моих студентов придумать визуальный образ временной перспективы, они дают мне образ сигареты. The past is the ashes. Прошлое – это пепел. The present is the part that is burning. Настоящее – это дым, та часть, которая горит. And the future is the rest of the tobacco. Будущее – это остаток сигареты. And the future is cancer you will get from smoking the rest of the tobacco.
Так же, как и рак, который вы получите в результате курения. Now, another student said, for me, time perspective is many red circles. Один из студентов назвал временной перспективой вот эти красные точки. The present moment is a very big red circle. Настоящий момент – это самый большой красный кружок. The present moment is I hear your voice, I feel my body on the chair, I feel my stomach, I ate too big a breakfast. So that's the big moment. Настоящий момент – это то, как мы ощущаем сейчас наше тело, наше ощущение сидения на стуле, наше ощущение от поедания слишком большого завтрака. And also vivid in my mind is a minute ago, 2 minutes ago, when I came into the room. В моем мозгу также присутствует образ того, как я вошел в эту аудиторию несколько минут назад. But for this student, the future is very small. That he never thinks about the future. The future is not big in his mind. Но для того конкретного студента маленькие точки – это будущее, поскольку он придает ему такое значение. But now if you ask a businessman or a businesswoman, what is your metaphor of time perspective? They will often say, time perspective is two bundles, the bundle of my past experience and the bundle of my future expectations. Если вы зададите такой же вопрос бизнесмену или деловой женщине, вы получите такой ответ, что временная перспектива – это человек с двумя тюками. Прошлое – это прошлые дела и будущее ожидание. And then you say, is there a third bundle? Is something missing? Where is the bundle of the present? Напрашивается вопрос, где третий мешок? And they say, no, the present is not important. What is important is to learn from the past so you will be successful in the future. И они говорят, настоящее не важно. Важно то, что мы взяли из прошлого и принесем в будущее. So this is the extreme of being future-oriented, which most business people have, but also most academics. Most of us have this business orientation. We focus on the past, we focus on the future, and we take little time to enjoy the present. К сожалению, такой экстремальный взгляд присущ не только бизнесменам, но и большинству людей, когда мы смотрим на наше прошлое, загадываем о будущем и обращаем ноль внимания на настоящее. So here is the theoretical model, the conceptual model I have. Соответственно, вот концептуальная модель, которую я сегодня представлю. So many times in each day, you must make a decision to take some action. В течение дня мы должны сделать много решений по поводу тех или иных действий. So you make a decision this morning. Should I come to Zimbardo's lecture or should I sleep? Вот как, например, сегодня. Не остаться в постели или прийти на лекцию Зимбардо. Should I do my homework or should I go with my friends to have fun? Делать уроки или пойти развлекаться с друзьями. And for professors, should I take time to write a letter of recommendation or should I watch television? Или как для профессоров, для преподавателей в Америке, написать характеристику или посмотреть телевизор. But we make constant decisions. Some decision about what I should eat. Should I eat something which is very sweet and will taste good, but will make me fat in the future? Мы делаем решения постоянно. Например, что мне есть? Что-нибудь сладкое, что принесет удовольствие, но что заставит меня поправиться. So the question is, what influences your decisions? Вопрос следующий. About work, about play, about friends, about the kind of person you will like to marry, whether you should have children or not. Little decisions and big ones are all influenced by time perspective. Что оказывает влияние на наше принятие решения? Выходить замуж или не выходить замуж? Учиться или не учиться? Что оказывает влияние на большие и маленькие по значимости решения?
Now, if when you make a decision, the influences on your decision are all in the immediate situation, and all the stimulation, your biology, the hormones, what's going through your head, we call that decision a present-oriented decision. Если решение принимается в ситуации настоящего, в какой-то ситуации физиологической необходимости, то мы называем такое решение ориентированным на настоящее. That means when you make the decision, all the important determinants of your decision are in the immediate situation of what other people are doing and what you are feeling. Все определяющие такого решения находятся в настоящем. То, что мы делаем, то, что мы чувствуем. So you do not think about the consequences of my decision, and you do not think about the past when you made a similar decision. Мы не думаем о последствиях прошлого или о том, какие последствия повлечет принятие настоящего решения. So if you are diabetic and you see something very sweet and you eat it, it's very good for you now, but it will be very bad in the future. Например, если вы страдаете диабетом и принимаете решение съесть что-нибудь сладкое сейчас, вам будет приятно, но после этого ваше тело почувствует себя не очень хорошо. And again, if in the present you are stimulated and you make love with no protection, you could get pregnant or you could get AIDS, but that is in the future and you never think about that when you make the decision. Или, например, в ситуации большой стимуляции, когда вы сильно возбуждены и вы занимаетесь любовью без средств, без презерватива. Спасибо, Александр Шамильевич. То вы не думаете о последствиях, которые это повлечет. But there are other people who have to make the same decision, and when they do, they always think about the past. When I was in this situation before, what did I do and what happened? So what influences their behavior are the memories of the past. Но есть тип людей, которые практически всегда думают о прошлом при принятии решения. And so we will call those people whose decisions are influenced by thoughts of the past as past-oriented people. Поэтому таких людей, которые принимают решения, основываясь на прошлом опыте, мы назовем ориентированных на прошлое людьми. For other people to make the same decision, they focus on what are the consequences. If I do this, what will happen tomorrow? What will happen next year? What will happen in the future? Третий тип людей принимает решения под воздействием мыслей об ожидании последствий. Поэтому таких личностей мы будем называть ожидающими последствий. And if you are the kind of person, whenever you make a decision, you always think about what could happen in the future, we call you a future-oriented person. Если же при принятии решения вы думаете о будущем, то вас будут называть ориентированными на будущее. Now, what is interesting is that the past and future are really abstract. They do not exist in reality. They exist only in your mind. Примечательно то, что и прошлое, и будущее абстрактные понятия, и они существуют только у вас в голове. So the past and future are psychological constructions. И прошлое, и будущее — это психологические конструкты. Whereas the present has a concrete reality. We can measure your hormones. We can measure your excitement. So what's interesting is people who live in the present, they are more tied to experiential reality. People who live in the past or future, they live in their mind of abstraction. Люди, которые принимают решения, основываясь на прошлом или на будущем,
живут в мире абстракций, в то время как только люди, принимающие решения в настоящем, осознают реальность, чувствуют свое тело, осознают то, что происходит с ними в настоящий момент. Now, I am presenting this in a very simple way to say this is past, present, and future, as if it was a type. But in reality, it's a continuum. Some people are mostly past-oriented with a little bit of present, a little future. Some people are mostly present, but they always have a little bit of the other. Я представляю эту конструкцию довольно просто, хотя... Okay. What? It's a continuum. It's a continuum, Right. rather than just separate types. Основное в том, что этот отрезок представляет собой бесконечную прямую, а не деление на различные виды. Okay. So this is the model we will be working on today. Поэтому эта работа, это модель, с которой мы будем сегодня работать. To think about what are the decisions that we make as individuals, what are the decisions we make as professors, as students, but also what are the decisions our government makes, whether or not to go to war against Georgia for spies, whether or not to go to war against Iraq. These are decisions that the government makes, but when they do, the question is, are those decisions influenced by the immediate situation, by thinking about the future, or by focusing on the past? Поэтому сегодня мы будем говорить о решениях, которые принимаете вы, студенты, преподаватели, и также о том, какие решения принимают правительства, нации, как, например, начинать ли войну с Грузией по причине шпионажа и так далее. Мы посмотрим, на что ориентированы эти решения. So I want to take a minute to say, where does different time perspectives come from? If you are present-oriented or past or future, how did you come to have that time orientation? Сейчас мне бы хотелось поговорить об истории того, как мы начинаем ориентироваться на тот или иной тип, на прошлое или на будущее. So this is a list of the many ways in which time perspective is developed. Вот список различных чего? Yeah, this is where the biases to be future, present, or past. This is the origin, the influence on us. Мы сейчас посмотрим, как временная перспектива влияет на различные стереотипы, которые сложились. So, very briefly, we are influenced by our culture, by Russian culture, by American culture, by Asian culture. We are influenced by geography and climate. The closer you are to the equator, where the sun shines all the time and it's warm, the more likely you are to be present-oriented, because you never have to plan for change in the climate. Очень кратко. Временная перспектива оказывает влияние на культуру, на географическое положение, на климат. Прошу прощения. Yeah. Yeah. Да. Okay. I made a mistake. No, it's all right. Sorry. Например, если вы живете на экваторе, то, скорее всего, вы будете человеком, который ориентирован на настоящее, потому что вам не нужно думать о будущем. Religion plays a very important part in time perspective, and I will talk about in a minute how the Protestant religion, Calvinism, started capitalism, and we'll talk about how does Russian Orthodox religion affect you. Религия также является одним из факторов, который повлиял на временную перспективу. Мы поговорим о том, как кальвинизм, русское православие влияют на нас. Social class affects time perspective. People who are more lower class tend to be more present or past oriented. People who are middle class tend to be more future oriented. Социальный класс – еще один фактор, который оказывает влияние на временную перспективу.
люди, находящиеся на более низком ступени, экономической ступени, скорее всего, ориентируются на прошлое. Средний класс ориентируется на настоящее. Educational level is important. The more educated you become, usually the more future-oriented you become. Следующий – это уровень образования. Чем более вы образованы, тем более важно для вас будущее. If you grow up in a nation which is politically and economically stable, then you are more likely to have a future orientation, to plan for change and good things. Следующий фактор – политическая и экономическая стабильность. Если вы выросли в стране, которая более или менее стабильна, тем велика вероятность, что вы будете основывать ваши решения на будущем. But if you are in a nation where there's great inflation, where every day the ruble is worth less, then you never plan for the future. You live for the moment. Но если вы родились в стране, которая не настолько экономически стабильна, как, например, в России, где рубль меняет свой курс постоянно по отношению к доллару, то тем больше вероятность, что вы не будете знать, на что ориентироваться, будете жить сегодняшним днем. We are also influenced by social models, by our family, by our friends, by the community, so that people display for us it's good to be present-oriented, it's good to focus on the past, it's good to focus on the future. Социальные модели также оказывают на нас влияние. Семья, друзья, общество. Also, time perspective changes what they call over the life course. So I will show in a minute, when we are born as babies, we are all present-oriented, and over time we become either more past or more future. And then when we get old, we revert to the past. We think mostly about the past, because in the future is death. Следующий фактор – это взаимосвязь временной перспективы и различных страниц, фаз нашей жизни. Например, когда мы маленькие, скорее всего, мы ориентируемся на настоящее. В старости мы думаем о прошлом. There are some occupations, some jobs, some careers that select people who are more past, present, or future. And if you go into that occupation, you get rewarded. So people who go to be professors of history are more interested in the past. People who are interested in sports are usually more focused on the present. So that the occupation often will select people who are more present, past, or future. Есть также различные профессии, которые специально предназначены для различных типов, для людей с различными типами временной ориентации. Например, если вы профессор истории, то, скорее всего, вы будете ориентированы на прошлое. Различные профессии таким образом награждают людей за обладание тем или иным типом временной перспективы. Anything that alters your state of consciousness usually makes you more present-oriented. So drugs, alcohol, sex, excitement, all addictions put you in an expanded present. Все, что изменяет наше состояние сознания, наркотики, секс, степень высокого возбуждения, все поворачивает нашу временную перспективу в сторону настоящего. There is a psychologist, Robert Levine, we will talk about his research in a minute, has just written a book called A Geography of Time. Психолог Роберт Левин написал книгу «География времени». And what he says is nations are different in their time perspective. Again, nations in the South, like South America or Mexico, tend to live more in the present. Nations more in the North, where it's cold in the seasons, tend to be more future-oriented or past-oriented. Левин утверждает, что существуют
национальные различия в способах временной перспективы. Так, например, более теплые южные культуры, как в Мексике, в Южной Америке, ориентированы на настоящее, в то время как страны, более северные страны, ориентированы на будущее. So my family comes from Sicily, the island below Italy, and in Sicily, people live mostly in the past with a present orientation, with very little focus on the future. Мои предки родом из Сицилии. И в Сицилии особенность сицилийцев в том, что они ориентируются в основном на настоящее. У них также оказывается большое внимание прошлым традициям и очень мало внимания будущему. So here's a picture of this old woman making a big pot of tomato sauce for the pasta, and maybe spends a day making the sauce, and the family will eat it in 5 minutes. But it doesn't matter. The important thing is she made it exactly the right way each time. And it's probably true in Russia, in the villages, is more like Sicily than Moscow or St. Petersburg. Вот, например, изображение несчастной сицилийской женщины, которая готова проекция потратить целый день у этого чана, делая томатный соус для пасты, который, скорее всего, ее семья слопает за 1 минуту. Скорее всего, такая ситуация существует также и в русских деревнях, чем в мегаполисах. But you say, why do they not have a focus on the future? Okay. Вопрос, почему они не думают о будущем? Because in Sicily, the unemployment is 40 to 50% unemployment. That people will never have half the people will never have jobs. Степень безработицы на Сицилии составляет от 40 до 50%. У них никогда не будет работы. And the reason is the mafia still controls the economy. Причина, конечно же, это мафия, которая контролирует экономику. Because the mafia extorts money from business, so no business will go to Sicily. All business goes to the north, to Genoa, to Milan. All of the cities in the north is where the business goes, and in the south is no big business, no big factories, therefore no jobs. Мафия контролирует бизнес, и все деньги уходят в северные города Италии, и сицилийцы без работы. So when I say time perspective can influence national destinies, a good example is Italy, because now in the north of Italy, people there are very future focused, in part because they are influenced by Germany and Austria, which is very future focused. Also because all the businesses there, Fiat, Olivetti, Maserati, all the companies. And so many of those people work because there are jobs. Италия является очень хорошим примером для изучения различных видов временной перспективы, поскольку люди на севере Италии, где сконцентрированы большой бизнес, автомобильные предприятия и так далее, оказываются сфокусированы на будущем. And now the people in the north have formed a political party called the League, and what they want to do is cut Italy in half to say this is a new country, North Italy, and this is a new country, South Italy, like North Korea and South Korea. Крутые головы на севере Италии, которые подмяли под себя бизнес, провели условную линию, делящую Италию на 2 части, и очень хотят, чтобы существовали 2 части Италии, как Корея, Северная Италия и Южная Италия. So why do they want to divide Italy in half? Is because the people in the north say people in the south are lazy. They do not want to work. They just want to eat and drink wine and have babies. And so they say, we do all the work, we pay the taxes to the government, and so we don't want to support the lazy children of the South. Одна из причин, по которой северные крутые люди хотят
разделить север и юг, состоит в том, что они отказываются кормить ленивых, валяющихся на солнце южных итальянцев. And in the previous election, they got 14% of the vote of people in the north saying, yes, we should cut Italy in half. 14% was not enough, but still it's many millions of people who agree that people who work hard in the north should not support the lazy people in the south. На прошлых выборах 14% итальянцев отдали свои голоса в пользу решения о делении Италии на север и юг. 14% – это не очень большой процент, но тем не менее это очень много миллионов людей, которые отказываются кормить ленивых южан. But the last point before we move on, because I want you to say, what about Russia, is if you go, Tuscany, if you go to Florence or Siena, beautiful cities, those cities are stuck in 1450. They are stuck in the past, in the Renaissance, because that's when it was beautiful, when Florence ruled all of Italy, and still you walk in the street, it's as if you were in Florence in 1450, with Michelangelo, Leonardo da Vinci, all of those people are still alive, because here, the white part, they live in the past. So this part of Italy lives in the future, this part lives in the present, and this part they live mostly in the past. Теперь, если вы поедете в ту часть, в серединную часть Италии, которая выделена на схеме белым цветом, то вы обнаружите, что население живет в основном прошлым. Города Тоскана, Флоренция, известные архитекторы Возрождения и мастера искусств до сих пор живы на итальянских улочках. И скоро мы вернемся к России. So I don't know the answer, but I want you to think about, is there a difference in Russia of the time perspective between people from Moscow and St. Petersburg with all of the rest of Russia? So I have only visited St. Petersburg and Moscow, and there are some differences. But again, is it different if you live in small towns anywhere throughout Russia? Do the people in general in Moscow, St. Petersburg, have a different time perspective than other people who are Russian but do not live in the big cities? Я не знаю ответа на этот вопрос, но давайте зададимся вопросом, существует ли различие во временной перспективе между жителями Москвы и Петербурга с остальной Россией? Что происходит с временной перспективой у людей, которые живут в маленьких деревушках? Что там? I want to give a few examples of how the world is beginning to change in terms of time perspective. In Japan, they have been very successful because they have been very oriented toward the future, but they always have a very deep sense of the past, of ritual, of tradition. Помня о предыдущем вопросе, мне бы хотелось привести пример Японии. Японцы очень успешны, поскольку они ориентируются на будущем, но и не забывают о прошлом. Children in Japan, after they go to school all day, they go to special school in the evening and all day Saturday. They call them yukata schools, to prepare them to go into the best high school and then into the best college. После того, как японские дети заканчивают занятия в дневной школе, они идут в вечернюю школу, которая готовит их к поступлению в лучшие учебные заведения Японии. Это называется яката, но я могу ошибаться. But there is a revolution going on now in Japan. It's a revolution of young people who say we do not want to live in the past like our mothers. We do not want to live in the future like our fathers. We want to live in the moment. And so the article says Japanese teenagers pick nightlife, parties, instead of going to class. Но многие молодые в Японии восстают против таких установок, и эта статья посвящена тому, как японские подростки выбирают дискотеки и клубы вместо того, чтобы повышать свой социальный уровень. So it says the new generation shuns
future plans in favor of non-stop fun. Подзаголовок статьи: «Новое поколение кладет заслон на будущее, планы в пользу беспрерывного веселья». The same thing is true in California. There's a place called Venice Beach, which is Southern California, near Los Angeles, where it's always warm, always sunny, there's a beach. And you see every day many young people who do roller skating, who do lift weights, who do dancing near the beach, just with bathing suits. They live for the moment. They live to enjoy the sun. And so I call it pure hedonism, present hedonism. Похожая ситуация существует на Венес-Бич в Южной Калифорнии, где молодые люди собираются каждый день в купальных костюмах, катаются на роликах, качаются, развлекаются и не думают о будущем. Я называю эту ситуацию чистым гедонизмом. But poor people who come from a place, the Bronx, where I grew up in the ghetto, they have an orientation to the present, but it's not hedonism. It's not to enjoy the moment. We call it present fatalistic. If you are poor and you do not control anything in your life, you come to believe my life is controlled by fate, by luck, by things I have no efficacy to change. And so it's an accurate image, but it's one that keeps you in poverty, that keeps you down. Беднота в Нью-Йорке, в Бронксе, где, например, я вырос, в том числе, оказываются ориентированными на настоящее. Но их ориентир на настоящее, он с фаталистическим оттенком, поскольку они просто не ожидают ничего хорошего от будущего и основываются на свой опыт прошлых трудностей. I mentioned that religion is important. This is a very important book by a sociologist named Tawney, and the book is Religion and the Rise of Capitalism. And what he says is the Protestant religion is different than the Catholic religion in one important way, because in Calvinism, which is one part of Protestantism, it says God has chosen some people to go to heaven, and if you are chosen in your life, you will end up in heaven. But you will know that you are chosen if you are successful on earth. So that made people work very hard to prove to themselves and other people that they were successful and that they were chosen by God to go to heaven. Я уже упоминал, что религия является важным аспектом в нашем разговоре. Книга «Религия и подъем капитализма» Тони утверждает, что фокус протестантизма в мировом масштабе делается на успех в божественном мире. Утверждает, что если вы будете стараться, то попадете на небеса. So this religious orientation encouraged capitalism, it encouraged hard work, encouraged focusing on the future, and we call it the Protestant ethic, to work hard, to delay gratification, and to do what you can to show you are successful and wealthy. Такая протестантская точка зрения явилась своеобразной лакмусовой бумажкой для капитализма, поскольку она воспевала тяжелый труд и давала надежду на будущее. And so usually throughout the world, Protestant countries tend to be more rich than Catholic countries.
And even within a country, the Protestant part of the country tends to be more rich than the Catholic part of the country. Поэтому по всему миру страны, протестантские страны более успешны в финансовом плане, чем католики. И в странах, где сосуществуют обе эти религии, протестанты все равно оказываются более успешными. While I am here, we visited many churches, and I raised the question to you, does the Russian Orthodox religion and the practices have an effect on time perspective? The strictness of the church, especially where you have to stand for hours, does this suppress present hedonism? Does being a member of the Russian Orthodox Church make it less likely that you will be someone who experiences present hedonism? I don't know. Again, what's interesting is there's very little research on how different religions affect time perspective, except for that one study of Protestants. But it'd be interesting to look at Russian Orthodox or Buddhism or now we know. Okay, let me just do that. Okay, thank you. В мой настоящий визит мы посетили много русских православных церквей. И мне бы также очень хотелось узнать влияние русской православной церкви на временную перспективу, насколько она влияет на временную перспективу русских, и подавляет ли она гедонизм настоящего момента, получение удовольствия здесь и сейчас. So we know, for example, that the Islamic religion promotes a present fatalism because it says God or Allah has determined what will happen to you, that you do not make things happen. Your life is a pathway that Allah has designed for you. So again, it suppresses individual attempts to change their life because you say, Allah will provide. Whatever happens, if someone dies, you say, it's because Allah. And so it suppresses individuals taking action or initiative because of this sense of present fatalism. I'm sorry, you were talking about Muslim countries, right? Yes, yeah. В мусульманских культурах происходит нечто такое происходит. Аллах подавляет наслаждение настоящим, и поэтому это оказывает влияние на временную перспективу в мусульманских странах. Now I want to talk just a little bit about how business and time work together. Сейчас мне бы хотелось поговорить о том, как бизнес и время сотрудничают, работают вместе. This is an advertisement in a company that's in America that sells stock, and it says, "Time is money." Вот реклама компании, которая продает акции в Америке. Она гласит: время – деньги. Because in a business, the most important thing is to be efficient. And efficient means to do a lot of work in a short period of time. В бизнесе очень важно делать много работы за очень короткое время. And really what workers do is they give their labor in terms of time, and in return they get a salary, which is money. So all of work is about trading your time for money. Вообще, суть работы заключается в том, что мы отдаем наше время и усилия в обмен на деньги. So here is a bank in San Francisco that the logo is my hourglass, and the name of the bank is Time Savings. Вот банк в Сан-Франциско, и его лого, слоган? This. Это не слоган, образ этой компании, опять же, логотип, спасибо. Это песочные часы и девиз Time Savings. Экономия времени. Спасибо. Because
every country needs banks and you need insurance companies, because what it means is people work very hard and they don't spend their money. They give it to the bank, they give it to the insurance agent to save, maybe to increase with the interest, but then the bank and the insurance companies can give loans to business, to people who want to buy houses. So you can only have a prosperous economy when many people work very hard, do not spend the money, and give it to a stranger in a bank. Странам необходимы банки и страховые агенты, поскольку когда рабочие обменивают свой труд на деньги, они потом отдают эти деньги в банк. И бизнес будет процветать только в том случае, если банки будут потом одалживать эти деньги бизнесам. So the business of time is a critical element in all business. It's important for workers to come on time. It's important for workers to work very hard, to be very efficient. And now in our culture, in American culture, certainly in Moscow culture, that our life now is controlled by time. Бизнес времени или временной бизнес, я пока не знаю, какой будет смысл дальнейшей лекции, поэтому я не могу точно перевести. I'm sorry, could you repeat the last sentence? Could you repeat the last sentence, please? That our life is controlled by time. Наша жизнь контролируется временем. Because now with the computer, we take work home. And so there is no longer a break between we work from 8 o'clock to 5 o'clock and then we go home. We go home, we take the computer home and we work at home. So that in many countries for future-oriented people, we work all the time. С появлением компьютера наши рабочие часы практически стали бесконечными. Мы больше не прекращаем работать в конце рабочего дня, а берем работу домой. So we can predict that the gross national product of every nation will be higher the more citizens who have a strong future orientation and sacrifice the present. Gross national product is the financial success of the nation. Right, I just forgot the word for it. Yeah, По-моему, это переводится «воловой национальный продукт». Понятно, о чем я говорю? Да? Yeah. Спасибо. Вот это вот неизвестное мне, к сожалению, понятие будет выше, тем выше, чем у большего сильнее, чем у большего количества граждан будет надежное будущее. Кто-нибудь может сесть вот впереди, здесь есть места. Ребят, которые сзади, идите сюда. We changed the tape recording. We have. So who will do the next one? Okay. And really, the invention of the clock is one of the great inventions of the human mind. Изобретение часов было одним из величайших изобретений человечества. In many European countries, in the center square, there were these wonderful clocks. And the clocks were not just to tell the time, it was to coordinate social activities and economic activities and religious activities. Во многих странах, в столицах этих стран, на главных улицах были вот такие похожие часы, цель которых была не только показать время, но и явиться своеобразным координатором религиозных и социальных действий, событий. Because this was a time when no one had their own clock. Everyone had to go to the same square to see what the time was. Over here it was the religious events,
and also the different times of the moon, so you know what seasons are coming. Поскольку в то время ни у кого не было наручных часов, всем приходилось идти на центральную улицу, чтобы посмотреть на эти большие часы. Внизу вы видите часы, на которых указывались фазы Луны и религиозные праздники. This is an old-fashioned sundial that you tell the time according to the shadow of the sun on this dial. And this is a picture, a sundial I took in England, and it says, "Time by moments steals away, first the hour, then the day." So, вот солнечные часы, которые я сфотографировал в Англии, и они гласят: момент за моментом время убегает. Нет. Час за часом, потом день за днем. And what's interesting is that it also says here, up here, that it says, "On your eyelids is the shadow of death." Там также есть надпись: на ваших веках тень смерти. What does that mean? It means that human beings are different from all animals because we have a sense of our mortality, that we know at some day we will die. Это напоминает нам о том, что люди отличаются от всех остальных животных тем, что мы помним о нашей смертности и знаем, что когда-нибудь мы умрем. So it means we should live a good life, a holy life, because we always know at some day we will die and we will be judged to go to heaven or go to hell. Это напоминает нам о том, что мы должны стараться вести праведную жизнь, чтобы попасть на небеса, где нас будут судить и приведут к ответу. In the story of Alice in Wonderland, you have that here too? Yes. So this, you remember, this is the little white rabbit who is always rushing, who never has time for the present, is always going to some place in the future but never gets there. He always says, I'm late, I'm always late, no time to say hello, no time to say goodbye, he just goes. Белый кролик в книге «Алиса в стране чудес» постоянно опаздывает, постоянно спешит, у него нет времени ни с кем поздороваться, и он постоянно ориентирован на будущее. That man, Robert Levine, who did the book of the Geography of Time, did a very interesting study. And this is a study that students here could do. It's a study called The Pace of Life. It's not the same as time perspective, but it's related. And he looked at in 6 different countries: Japan, United States, England, Italy, Taiwan, and Indonesia. And he took 3 measures to get a sense of the importance of time to those people. One measures how accurate are the bank clocks. One measures how fast do people walk a certain distance. And the other measure is how fast do you get service in a post office. Это таблица из книги «География времени», и в ней представлены такие параметры, которые отражают ход жизни в 6 различных странах. Это такие параметры, как точность банковских часов, скорость, с которой люди ходят, и скорость, с которой происходит доставка почты в этих странах. So you see, Japan, number one. Япония оказалась на первой строке. Everything is efficient. The United States was number 2 across. And two things are interesting for me is in Italy, the post office speed is number 6. Now that in this research, they added many more countries. They now have 60 countries. In Italy, this is number 60. Because if you go to a post office to get stamps, before you get the stamps, there is a whole big discussion. How are the children? How is your husband? What kind of pasta will you serve?
And so the important thing is the social relation, not the business of exchanging stamps for money. Интересно, что в этой таблице Америка оказалась на второй строке, Англия оказалась на третьей примерно строке плюс-минус, а вот Италия оказалась на четвертой строке, но скорость работы почты у нее 6-е место из 6 стран. И интересно, что когда они расширили исследование и добавили туда, расширили его до 60 стран, то Италия оказалась на 60-м месте, потому что когда люди приходят на почту, то перед тем, как они получат марки, перед тем, как они совершат все необходимые действия, им необходимо обсудить, как живет семья, как живут родственники, знакомые. То есть социальные взаимоотношения оказываются важнее, чем какие-то действия, которые на почте люди совершают. So it's interesting to think of, this is easy research to do, what other measures could you use to show the difference of the pace of life, for example, between Moscow and St. Petersburg or Moscow and Kiev? What other measures can you easily observe that would show this difference? И интересно было бы также подумать о том, какие другие показатели можно было бы наблюдать, можно было бы включить в подобные исследования для того, чтобы обнаружить, есть ли разница в том, как быстро идет время у людей в различных городах, например, в Москве, Киеве и так далее. So this is a cartoon where this man is telling this one, could you walk a little faster? This is New York. We don't walk slow, we walk fast. На этой картинке один человек говорит другому: не можешь ли ты идти побыстрее, товарищ? Это вообще Нью-Йорк. But this is in contrast, again, as I said, this is a picture I took in Florence, Italy. Everything moves very slowly because no one is going anywhere. Everyone would really like to go back to the past and rather than to the future. И для контраста эта картинка, которую я снял во Флоренции, где время идет очень медленно, потому что все люди живут в прошлом, живут как бы еще отчасти в эпохе Ренессанса. Никто не думает о будущем. So even the white rabbit, when he goes to Florence, goes very slowly, is not in a rush. You know, says buongiorno, buonanotte. И даже белый кролик, когда он оказывается во Флоренции, он уже никуда не бежит, он идет так расслабленно, медленно, говорит добрый день, добрый вечер. Now, in every society, what technology does is it increases the pace of life. All technology makes us do more things in less time. If you don't have a bus or a metro, you must walk. Everything goes more slowly. Or someone must take you in a rickshaw or a carriage. And so your whole life changes because you know you can only do a very few things in the same time. Technology makes us believe we could do everything in the same time. И то, что ускоряет ход времени, ход жизни людей, это технология. Потому что когда у нас появляется метро, когда у нас появляются какие-то другие средства транспорта, то мы можем перемещаться гораздо быстрее, и мы можем сделать куда больше вещей за один и тот же отрезок времени, чем если бы мы ездили на рикшах или ходили пешком. So, what I want to do now is now get with this big background, now we begin to talk about time perspective. We say in the beginning, all of us were born as babies with an expanded present. We had our brain was not organized to have memories. Our brain was not organized to have a future orientation. But over time, as our brain began to expand and as we had experiences in our culture, some of us became more future-oriented, some of us became past-oriented, or a combination. And my whole talk is to say, if you are extremely present-oriented, or extremely future-oriented, or extremely past-oriented, there are very many good things, but there are many bad things if you have this bias of too much this, or too much that. И сейчас я немного поговорю о том, как происходило, собственно, развитие временной перспективы по мере развития человека. Изначально у каждого из нас временная перспектива заключалась только в настоящем. То есть было такое широкое, всеобъемлющее настоящее. Затем пришла ориентация на будущее, и потом со временем появилась также ориентация на прошлое. И у каждого из нас какая-то доля каждой из трех ориентаций присутствует. Но в ситуации, если у вас какая-то одна ориентация преобладает, например, только ориентация на прошлое преобладает над двумя другими. В этом есть свои плюсы, но в этом же есть и свои минусы. Вот об этом сейчас мы и поговорим. So now we go on a journey. We go on a journey first in the present, and then we go on a journey in the future, and then on the past, to look at what is good about being present-oriented and what is bad, what's good about being future-oriented and what is bad, and lastly, what is good about being past-oriented and what is bad. And then the conclusion is,
how do we come up with a combination? What is the best combination for us? If each one of these in the extreme is bad, what is the best optimal blend? И сейчас мы совершим небольшое путешествие, мы пройдемся по всем трем ориентациям, мы поговорим о том, в чем плюсы и минусы ориентации на настоящее, плюсы и минусы ориентации на прошлое и на будущее, и затем попытаемся понять, какова же оптимальная комбинация трех ориентаций, как нам соединить их в одно для того, чтобы жить наиболее оптимально. So we all start life in the same way, as little present hedonists, at the breast or at the bottle. There are no other alternatives. So we all begin as biological creatures who must survive by being in that present-oriented moment. Когда наша жизнь начинается, мы все гедонисты. Мы все живем настоящим моментом у груди или у бутылочки, и в этом моменте мы выживаем. And as we grow older as children, we still stay in the expanded present. We live for play, we live for fun, and we want to do things that give us immediate gratification, immediate pleasure. So all play is to get immediate pleasure from some activity. Когда мы играем, когда мы находимся в детском возрасте, то мы играем ради удовольствия, ради непосредственного удовлетворения наших потребностей, которые есть в данный момент. Любая игра – это жизнь в настоящем, жизнь в текущем моменте. So imagine you are one of these children, and you are this boy standing on a hill, and his friends are saying, "What? Jump, jump! Come in! It's fun! It's lovely! The water is nice." And what do? You just jump like this. You just throw yourself in the water. But here is a big rock, and if you do not plan for the future, if you do not say, "I must jump past the rock," if you do not even think of the negative consequence of your action, you could damage your brain. In fact, as many present-oriented children do. They take an action without thinking of the negative consequence. Представьте себя вот этим маленьким ребенком справа, вы стоите на высоком холме, и ваши говорят вам «прыгай, прыгай, прыгай», и вы думаете только о настоящем, вы просто прыгаете вниз, но внизу может находиться скала. И если вы прыгнете вниз, не думая о последствиях, не думая о будущем, то вы можете разбиться, вы можете повредить свой мозг, и на самом деле это и происходит со многими детьми, ориентированными на настоящее. What's wonderful about being present-oriented is you have many friends. You like people like you. You are always there for them. You're not looking at what you should do later. You're not rethinking of the old time. When people are with you, all that exists is you and them. So you are a good friend, and if you're present-oriented, you have many friends. В чем же плюсы ориентации на настоящее? Плюсы ориентации на настоящее состоит в том, что у вас много друзей. Вы постоянно общаетесь с людьми, вы находитесь с ними вот в этом текущем моменте, и вы сами становитесь для них хорошим другом, и у вас возникает много хороших друзей. То есть вы получаете радость от общения вот здесь и сейчас. If you are present-oriented, yet a teenage boy especially, you get excited by video games, by things that change constantly, and you become very good, very skillful at doing activities that have a lot of excitement, but a lot of change every moment. Если вы ориентированы на настоящее, то вы также получаете очень большое удовольствие от видеоигр. И многие подростки получают большое удовольствие от видеоигр, где постоянно все меняется. Они достигают больших способностей вот, по игре в эти игры, именно потому, что там все происходит в настоящем, в текущем моменте. If you are present-oriented, you also love to gamble, because gambling is exciting. I see many gambling casinos in Moscow everywhere, and when you go into the casino, I say time stops. No clocks. You cannot tell if it's day or night. Psychologists design them in Las Vegas, in Moscow. And so you're trapped in this moment of excitement because they want you, once you begin to play, they want you to play more and more and more. So the problem with gambling is it's very exciting, but you always lose. The organization, the house, never loses over the long run. You could win once or twice. If you keep playing, you will always lose. И если вы ориентированы на настоящее, то вы также получаете очень большое удовольствие от азартных игр, которые вас возбуждают. Вот когда я ходил по Москве, я видел довольно много казино,
И интересная вещь, что когда вы заходите в казино, неважно где, будь то Москва, будь то Лас-Вегас, то внутри время как бы останавливается. Там нет часов, по которым можно было бы наблюдать ход времени, там нет занавесок, то есть там не видно день или ночь на улице, да, там нет окон. Поэтому, когда вы заходите туда, это время как бы останавливается, и вы погружаетесь в этот процесс игры, но вы никогда не можете выиграть, потому что в долгосрочной перспективе всегда выигрывает казино. Вы можете выиграть 1-2 раза в краткосрочной перспективе, но поскольку вы не останавливаетесь, то выигрывает казино. So future-oriented people don't gamble. Most gambling is by poor people who are present fatalistic or present hedonistic. И люди, ориентированные на будущее, на самом деле не играют в азартные игры. Большинство азартных игр, как раз в них играют люди, которые ориентированы на настоящее, вот таким гедонистическим или фаталистическим образом. Present-oriented people are interesting because they are very emotional, they are very impulsive, but in this case, this woman in New York puts money in a machine for gum, the machine doesn't work, and she starts kicking the machine to break the machine. So present-oriented people, because they are impulsive, do not control their emotions. So they very easily get into fights, very easily get into argument, and also if they have a gun, very easily can kill. Люди, ориентированные на настоящее, они очень импульсивны, они очень эмоциональны. И вот эта женщина в нью-йоркском метро, она стоит возле автомата, который продает жевательную резинку, и когда автомат проглотил монету, а жевательную резинку не выдал, она просто начинает его бить. И вот люди с такой ориентацией на настоящее, им трудно контролировать свои действия. В ситуации какого-то стресса они могут спокойно достать пистолет, то есть они быстро переходят к таким импульсивным действиям. Here it says, kids and cocaine. Epidemic of cocaine strikes in America. And so all addictions are the diseases of present orientation. Because all addictions are the same in that immediately they are all good, they feel good. Gambling addiction, sex addiction, food addiction, cocaine, any drug addiction, the problem is immediately it is pleasurable. And if you stopped, it would be wonderful. But you don't stop. You keep eating, you keep gambling, you keep having sex, you keep having cocaine, and then in the long run, you get sick and you die, and you lose all of your money. But the people who start are present hedonistic. They never think of the long-term negative consequences. Even if they are intelligent, even if they are college students, because it's not about intelligence, it's about time perspective. И вот здесь вот написано «Дети и кокаин. Эпидемия, поразившая Америку». И на самом деле любая зависимость – это болезнь избыточной ориентации на настоящее, будь то зависимость от еды, от наркотиков, от секса, от чего угодно. То есть это удовольствие, которое человек получает здесь и сейчас, в данном моменте, и если бы после этого момента он остановился, все было бы отлично. Но проблема в том, что человек не останавливается, и он не думает о будущих последствиях своего действия, которое совершает в настоящем, и в долгосрочной перспективе вот этот вот процесс, он приводит к очень негативным последствиям. То есть человек теряет все свои деньги и деградирует всячески. So, I'm saying all addictions are present-oriented. That means when we want to have programs against addiction, we must begin by acknowledging the immediate effect is pleasurable. You can't say, oh no, it's bad, because they know it's not bad. But you must get them to begin to think of the future negative consequences. Not simply say it's no good. Because anyone who is addicted knows that it gives you great pleasure the first time, the second time, but the important thing is how do you change their psychology so you get them to focus on the future negative consequences. И если мы работаем с человеком, страдающим от зависимости, то нам нужно начать с того, что признать, что это действительно хорошо, это действительно удовольствие. Потому что если мы скажем «это плохо», он нам просто не поверит. Он понимает, что это удовольствие, которое он получает один раз, другой раз и так далее. И вот отталкиваясь от этого признания того, что это действительно хорошо, нам нужно подвести его также к признанию тех негативных последствий, которые это имеет в долгосрочной перспективе. То есть фактически от ориентации на настоящее нам необходимо также привести его и к ориентации на будущее. So let us explore a little more the present time zone before we move on to the other zone. What is good and what is bad? Давайте немножко еще подробнее рассмотрим временную зону настоящего, что в ней хорошо, что в ней плохо.
So present-oriented people, this I say is their mantra. Mantra is what they say over and over again. I do things impulsively, making decisions on the spur of the moment, without thinking. Вот это вот я называю мантрой людей, ориентированных на настоящее. И эта мантра гласит: я делаю вещи импульсивно, я принимаю решения как бы на гребне момента. So many of us make a list of all the things we must do. For the present-oriented person, they have today, the list is empty. No planning. Okay? Because what they want to do is gamble. Trust luck will make me happy. У многих из нас бывают такие списки того, что мы хотим сделать сегодня, но вот у людей, ориентированных на настоящее, таких списков нет. Их списки каждый день пусты. И то, что они делают, они фактически делают ставки, они играют с судьбой и надеются на то, что судьба приведет их к счастью. But every society has the same problem. If we all begin as present-oriented children who we just want to play, we don't want to work, how does the society transform children who are present-oriented into adults who internalize the concept, I am able to resist temptations when I know there is work to be done? И важная проблема состоит в том, что необходимо понять, каким же образом общество превращает детей, ориентированных на настоящее, детей, которые живут здесь и сейчас, во взрослых, которые ориентированы на будущее, во взрослых, которые готовы принять вот вещь «я готов бороться с соблазнами, поскольку я знаю, что есть работа, которую необходимо сделать». Because every culture says you cannot play all of your life, you must work. Here is the scale, the hourglass now is heavy, time is heavy. You must now work and stop playing, and you must resist temptations. Любая культура говорит: нельзя все время играть, нужно когда-то работать. И на этой картинке нарисованы весы, на которых стоят песочные часы. То есть время стало более тяжелым, время становится более важным. What temptations? All the things that interfere with work. В чем же состоят эти соблазны? Это все, что мешает работе. Sex is a big temptation. If you could do sex all the time, why would you want to go to work? So that's one of the things that every society says you must avoid, and you must do schoolwork and not do sex. Секс — это очень большой соблазн. Если бы вы могли все время заниматься сексом, то какой смысл был бы вообще ходить на работу? И в любой культуре, в любом обществе есть какие-то способы заставлять людей преодолевать этот соблазн. So some people say all of education is really about transforming hedonistic, present-oriented little beast into children who will obey orders mindlessly, who will sit in their seats patiently, who will tolerate endlessly boredom teachers in order to become future-oriented workers of the world. И любое образование — это такой процесс, который превращает гедонистических, ориентированных на настоящее вот этих маленьких чудовищ сначала в детей, которые будут подчиняться приказам, не задумываясь об их сути, которые будут сидеть на своих стульях, никуда не двигаясь, которые будут выносить бесконечную скуку, и, наконец, которые станут ориентированными на будущее работниками всего мира. So this is a traditional schoolhouse. In America, it probably is true in the country here. And essentially, the main lessons are you must always stay in your seat. You must always obey authority. You always have to ask the question, raise your hand for the teacher. And you must learn to delay gratification, suppress action. It's all about being still. And you must tolerate boring lectures and boring teachers. И это вот такая традиционная американская школа. Наверняка в этой стране тоже такие школы были. В этой школе необходимо все время сидеть на своем месте, необходимо переносить бесконечные скучные занятия, необходимо откладывать удовлетворение непосредственных потребностей, подавлять те импульсивные действия, которые возникают. То есть все это воспитывает ориентацию на будущее. Because school is preparing children to have boring jobs. Because most jobs are boring. So if you learn to be bored in school, you have no expectations for an exciting life, and when you get a boring job, you say, okay, it's just like school, boring, boring, boring.
И школа готовит людей к тому, что у них будет скучная работа. Все занятия в школе скучные, и таким образом, когда человек начинает работать, он понимает, что ему не следует ожидать от работы чего-то сверхинтересного, и тогда, если он смирился с этой скукой, он говорит, ну, скучная работа, и ладно, и хорошо. So many schools make present-oriented children more future-oriented or past, but sometimes it doesn't work. And so we need more things. So many countries, they add stories, fairy tales, parables, and games to promote the idea of being future-oriented. И обычно школа, как правило, как раз работает на то, чтобы превратить людей в ориентированных на будущее. Но в некоторых культурах школы недостаточно для того, чтобы выполнять эту работу. И тогда эту работу выполняют также сказки, игры, различные истории и так далее. So, for example, you have probably the same fairy tales we do about the three little pigs. So the one little pig who doesn't want to work, he sits in the sun, drinks a drink, and then when the wolf comes, the wolf eats him. И вы наверняка знаете эту сказку, наверняка у вас тоже есть такая сказка о трех поросятах. Вот один поросенок, он все время сидит, отдыхает, и когда приходит волк, волк просто съедает его. But his brother pig, instead of enjoying himself, instead of playing, works very hard, builds the house of bricks, and when the wolf comes, the wolf cannot eat him, but he eats the wolf, and he becomes a manufacturer of fur coats of wolves. Then he becomes very rich. И его брат-поросенок, вот вместо того, чтобы сидеть и отдыхать, он тяжело работает, он строит этот кирпичный дом, и когда волк приходит, то уже не волк его съедает, а он сам съедает волка. И в этом кирпичном доме он становится фабрикантом меховых изделий из шкуры этого волка. So when you read the fairy tales, children read them and say, oh, it's interesting, but really the society says there's a deeper message. The message is, you should not play all the time because there's danger. Sometimes you should avoid the play and work very hard to anticipate someday the wolf might come. Someday hunger might come. Someday the enemy might come. И поэтому, когда вы читаете детям сказку, дети получают удовольствие, но на самом деле в этой сказке содержится некое скрытое послание, которое посылает общество. И вот в данном случае это послание гласит, не нужно играть, нужно работать, потому что в один прекрасный день может прийти волк, может прийти что-то другое, может прийти голод, могут прийти враги, какие-то еще другие проблемы и тяжелые обстоятельства. For girls in many cultures, there's the fairy tale of Cinderella, the poor girl who has the fairy godmother come and make her into a princess. А для девочек во многих культурах существует сказка о Золушке, к которой однажды в один прекрасный день приходит прекрасная фея, которая делает ее принцессой. But what is the message of the story of Cinderella? It's all about time. It says at 12 o'clock you must leave the party. You must leave the handsome prince. You must stop dancing. You must stop having fun and go back to your house, otherwise you will lose everything. So the message is you must always be aware of time, even when you're having pleasure, even at the moment of your great success, always be aware that time is important. И в чем же вот это скрытое послание сказки о Золушке? Оно состоит в том, что ровно в 12 часов необходимо оставить все, необходимо оставить прекрасного принца, уйти из дворца, вернуться домой, потому что в противном случае ты все потеряешь. То есть идея в том, что необходимо ловить момент. So there are many fairy tales like this in different cultures. I'm sorry, many fairy tales, but in addition, there are also games. So my son Adam, when he was 4 years old, I wanted him to be more future-oriented, so I bought a game called Anticipation. He builds this big tower, and the game is you must take out the pillars one by one, and you get points for how many you can take out. At the top is a bell. If you take some out, the bell begins to ring, so you realize you must be very careful. Anticipation means planning for the future. Every action you take could have a negative action, so you must carefully plan each action, always thinking of the future. Кроме сказок, эту работу по воспитанию ориентации на будущее могут выполнять также игры. Вот мой сын Адам, он учится быть ориентированным на будущее с помощью игры как бы предсказания.
Игра состоит в том, что из таких вот деталей строится башня, и он вытаскивает из нее эти детали одну за другой. За каждую вытащенную деталь он получает очки. И задача состоит в том, чтобы предугадать, какие из деталей можно вытащить так, чтобы башня не обрушилась. Это воспитывает способности к планированию действий, воспитывает ориентацию на будущее. So here he pulls the wrong one out, everything crashes, everything goes down. He makes a mistake, it's a big failure. But he learned next time he should not take the red one out, he should take the green one out or the brown one out. И вот он вытащил не ту деталь, и тогда вся башня рушится, это ошибка, это полный провал. Но он учится на этом, что в следующий раз не нужно вытаскивать красную, а нужно вытащить, например, коричневую. So this is Adam after the fall, exactly like Adam and Eve. Giving into temptation of here's the devil tempting Eve, and who then tempts Adam. And so again, even in the story of the Bible, the famous story, it's Adam and Eve are in paradise. In paradise, everything is present hedonistic. And God does a terrible thing. He says, you must always think in your mind never to eat the apple from the tree of knowledge. But that's a future-oriented suggestion. And Adam and Eve are in paradise, everything is in the present. So it's very easy for the devil to tempt them. And when they do, there are bad consequences, and they learn the lesson, behavior has consequences, some good and some bad. И вот Адам после падения башни, точно так же, как Адам и Ева после греха падения в раю, поскольку в раю все вещи ориентированы на настоящее. В раю это абсолютно гедонистическое состояние, и поэтому дьяволу очень легко соблазнить Адама и Еву, предложив им яблоко, потому что для того, чтобы отказаться от этого соблазна, необходимо думать о последствиях, думать о будущем. And so Adam and Eve learned the lesson that even taking a little pleasure eating the apple disobeys God or disobeys your parents. And for the rest of your life, you're out of paradise, you must work very hard, your children, Cain and Abel, fight, and for the one mistake you made, your whole life now is hard work and a curse. И вот урок, который несет этот библейский миф, он состоит в том, что любое поведение имеет последствия. И таким образом люди учатся, что одна ошибка может привести к тому, что вся жизнь меняется. То есть вы совершаете эту ошибку, поддаетесь соблазну, и вы выпадаете из рая, вы должны всю жизнь работать. But now things have changed in the extreme. In many countries, people have a sense of the press of time, that time is crunching us, that we are trying to do too many things in too small a time. There's a whole series in USA Today about the time crunch that people are feeling. This was mostly about America, but I think it's probably true here in Moscow for sure. Но во многих культурах сейчас возникает другая проблема. Это проблема временного пресса, когда мы пытаемся сделать слишком много вещей за достаточно короткий промежуток времени. И вот эта проблема даже была вынесена на обложку журнала USA Today в виде вот такого рисунка. So they ask the question, which I can ask you, is compare this year to last year. Is your life more busy, less busy, or the same? In America, about half said, my life is more busy this year than last year. And last year was more busy than the year before. Very few people say less busy. These are usually the ones who have lost their job. And 41% say about the same. Вот. И я могу вам задать тот же самый вопрос, который задавала редакция журнала USA Today. Это насколько полной забот являлась ваша жизнь в прошлом году по сравнению с предшествующими годами. И 47% американцев отвечают, что в прошлом году моя жизнь была более наполненной заботами, чем в годы перед этим. Вот, а те 12%, которые отвечают, что в моей жизни в прошлом году было меньше забот, чем до того, возможно, это просто люди, которые потеряли работу. So many people feel, I have no time. То есть многие люди чувствуют, у меня нет времени. There is so much to do, so little time to do it. Потому что нужно сделать так много вещей и так мало времени, чтобы все их выполнить. So time press becomes a new anxiety that Freud never thought about, that did not exist in Vienna in the 19th century. И вот этот временной пресс – это своеобразная новая тревога, о которой еще не писал Фрейд, о которой Фрейд просто не знал в Вене в XIX веке.
because people feel this time crunch, they buy many services and many technology to make life easier. Microwaves, bank machines, answering machines, home computers, television shopping, many, many lists. You know, one way to be successful in any technological society is make a service that saves people time and make apparatus that saves people time. Because everyone wants to save time. И для того, чтобы экономить время под действием этого временного пресса, люди покупают разнообразные технологические изделия, такие как микроволновые печи, какие-то банковские машины и различные другие технические устройства. И для того, чтобы быть успешным в производстве технических устройств в любом развитом обществе, нужно помнить о том, что ваше устройство должно экономить людям время. So if people feel all this pressure of time, and they buy all this apparatus, and they buy all of these services, and they still feel too much pressure, what do they give up? So here's another survey that says 71% do not clean their house, 60% do not do recreation, 56% stop having hobbies, 52% stop watching television. И если даже под действием, при помощи всех этих замечательных технических устройств, под действием временного пресса, люди не успевают выполнять все вещи, которые они хотели выполнить, то им приходится от чего-то отказываться. И вот данные другого опроса, вопрос в котором ставился следующим образом: если вы действительно заняты, то от чего вы отказываетесь в первую очередь? И выясняется, что 71% людей отказывается от обязанностей по уборке дома, они не убираются дома. 60% отказываются от отдыха, 56% отказываются от хобби, 52% отказываются от просмотра телепередач, 46% отказываются от общения с друзьями, 43% отказываются от благотворительной работы, от участия в церковной жизни, 41% жертвуют временем, которое они проводят с семьей, 10% жертвуют школой, школьными обязанностями, и только 7% жертвуют работой. What upsets me is that nearly half the people, 46%, say, I do not have time for my friends, and 40% say, I do not have time for my family. What kind of life do you have if you don't have time for friends and don't have time for your family? Now, this is America. Maybe it's different in Russia, I hope. Вот то, что расстраивает лично меня, это то, что 46% людей говорят: у меня нет времени на общение с друзьями, а 41% говорят: у меня нет времени на общение с моей семьей. Может быть, в России это по-другому, но в Америке это так, и меня это очень расстраивает. Что же это за жизнь, в которой нет общения с семьей и друзьями? So another survey in America said male businessmen who are very successful, managers, 50 years old, 60 years old, when they say, how do you feel about your success? Many of them say, I feel my life is empty because I have no friends, I do not have a good connection with my wife or with my children, and I have much money, many cars, a big house, but my life is empty. There's nothing that gives me personal pleasure. Данные еще одного опроса, который проводился среди очень успешных бизнесменов в Америке, показывают, что эти бизнесмены говорят о том, что моя жизнь пуста. То есть они достигли успеха, но их жизнь оказывается пустой, потому что в них нет друзей, в этой жизни нет общения с семьей, нет чего-то того, что наполняет ее. So the question is, what about you? Does time cause problems for you? Do you feel hung up on time, time pressed, time crunch, that you're too future-oriented, or maybe you're not future-oriented enough? So again, part of the talk is really abstract, but part of it should be very personal for you to begin to think about these concepts. И вопрос, который я хотел бы задать каждому, это что происходит с вашей жизнью? Приносит ли время вам какие-то проблемы? Может быть, вы недостаточно ориентированы на будущее или слишком ориентированы на прошлое? So we have said that what's good about the present is you have many friends, you enjoy life, you play with life, but there are many negative consequences of addictions, of not being successful. What's good about being future-oriented is you will be successful in school and in business, but at a great sacrifice of your personal and social life.
Говоря о настоящем, мы поняли, что у настоящего есть свои плюсы, это много удовольствия, много друзей, но есть и свои минусы. Это зависимости, это какие-то негативные последствия в будущем. А у будущего, ориентации на будущее, также есть свои плюсы и минусы. Плюсы — это в первую очередь успех в работе, а минусы — это то, что жизнь становится пустой, приходится жертвовать общением с другими людьми, жертвовать удовольствиями. So let's now look at the past very quickly. For some people, when they think about the past, it's all good. These are mementos, things that you remember from the past. Pictures, little things you have saved, things from high school, presents you got as a child. So if I say, think about the past, for many people, the memory they have is all of the good things in life. Давайте теперь кратко обратимся к прошлому. Для многих людей прошлое — это исключительно хорошее, только добрые воспоминания о каких-то удовольствиях, которые были в прошлом, о каких-то хороших вещах. Or you think about the family rituals, the wonderful times when your grandparents came, or the uncles or cousins. For me, this is my family at a day we call Thanksgiving. You have a big turkey and you invite friends and family. And when I think about the past, I can remember different wonderful family rituals. А когда люди думают о прошлом, они часто вспоминают различные замечательные семейные праздники, какие-то встречи по большим праздникам. И вот здесь фотография моей семьи в День Благодарения. И когда я думаю о прошлом, я тоже вспоминаю такие дни, такие встречи с моей семьей. But unlike Moscow, unlike St. Petersburg, if you live in America, nothing around you is of the past. Everything of the past is destroyed all the time because the focus of the whole country is to live in the future. So if you are a child in Athens, here's the Parthenon. So this is my Tanya and Zara and Chris and me visiting. But here, if you go to Red Square, if you go to the Kremlin, if you go to the convent, that the past is here. 100 years old, 200 years old, 1,000 years old. So in many countries in Europe and in Asia, the past is always part of your life. In America, the past is never part of your life, except in your thinking. Во многих странах в Европе и также в городах, в Москве и в Санкт-Петербурге я здесь видел, прошлое является частью сегодняшней жизни людей. То есть вокруг стоят какие-то здания, которые там очень старые, несколько столетий или даже тысячелетия. В Америке это не так. В Америке все прошлое очень быстро уничтожается, потому что люди постоянно думают о будущем. И вот на предыдущей фотографии была фотография моей семьи, когда мы посещали Афины, там стоит Парфенон. То есть прошлое живет здесь, в настоящем. In some countries that do not have a written language, the past, the history, is transmitted by storytellers, by people who tell the children the stories of the past. And those stories are always to glorify the past, to remember the great battles, the great successes, because you want the children to stay in the village. You want the children to become the next generation of mothers and fathers in the village. Во многих культурах, у которых нет письменности, существуют специальные сказители, которые прославляют в своих песнях, в своих сказаниях прошлое вот этой вот культуры, вот этой социальной группы. Для чего? Потому что необходимо, чтобы дети, когда они вырастут, они оставались в этой деревне, не уходили в другие, чтобы они оставались в этой деревне с этим замечательным прошлым и продолжали как бы жизнь. What's wonderful about being past-oriented in a positive way is that you are linked to your parents, to your grandparents, to all the generations of your family. Also, you have a sense of identity, of self, over time. If you're future-oriented, everything is focused on the future, and you don't really care about your childhood, you don't really care where your parents came from. But if you're past-oriented, what's really important is the connection of you to your family and to your roots. To the place where you live. В чем же плюсы вот такой позитивной ориентации на прошлое? Во-первых, это чувство постоянной взаимосвязи с семьей, с предками. И во-вторых, это чувство идентичности, потому что человек чувствует связь с собственным детством, с собственными другими возрастами. Когда человек ориентирован на будущее, как происходит в Америке, он эти вещи очень часто отбрасывает. So I taught at Stanford has a campus in Florence, Italy. We had 60 American students and 60 Italian students, and I asked each one, imagine your life 5 to 10 years from now. What is it likely to be? What will you be doing? Where will you do it?
Мы проводили небольшое кросс-культурное исследование. 60 примерно американских и итальянских студентов в нем приняли участие, и им задавался следующий вопрос. Представьте свою жизнь спустя 5 или 10 лет. На что, как вы думаете, она будет похожа, чем вы будете заниматься, где вы будете находиться? Every one of the American students said, they talked about their career. I hope to be in graduate school. I hope to be a doctor. I hope to be a lawyer. I hope to go where there's a good job. Every one of the Italian students said, I hope to be living in Florence, in my own apartment, if not with my parents. I hope to be with my friends. I hope my friends will also be here. So these are students the same age. For the Americans who are trained to be future-oriented, they don't care about the place. They care only about where they will be most successful, and they are willing to give up family and friends and place of identity. And for the Italians, it's being in the same place you grew up with your same family and your same friends. Буквально каждый американец, отвечая на этот вопрос, сказал, что я хотел бы поступить в аспирантуру, там, я хотел бы получить новую работу, надеюсь, что у меня будет такая-то и такая-то карьера. То есть они говорят о конкретных планах, которые часто связаны с переездами, с тем, что они оставят семью и друзей. Но при этом буквально каждый итальянец из Флоренции отвечал, я хотел бы оставаться в этом замечательном городе, общаться с моими друзьями, оставаться с моей семьей. То есть вот такая большая разница. We did a little study with our students there, and the prediction is in cultures that respect the past, we predict that they will honor the dead by putting more fresh flowers on the graves on any given day, not on holidays, compared to cultures that do not respect the past. And in fact, we saw in Italy, there many gravestones have fresh flowers almost every day. In America, very few. And here too, when we went to the cemetery next to the convent, there were many graves had fresh flowers, whereas in America it's very rare, except on the birthday of the dead person or a special day of the year. Мы предположили, что в культурах, которые больше уважают прошлое, на могилах людей, на могилах предков будет больше свежих цветов, чем в странах, которые больше ориентированы на будущее, таких как Америка. Не обязательно по каким-то религиозным праздникам, но просто в обычные дни в течение недели на могилах будет больше свежих цветов. И мы обнаружили, что действительно в Италии по сравнению с Америкой на могилах больше свежих цветов. И в России мы прошлись тут по кладбищам, обнаружили то же самое. But I am talking about people who had a good past. For many people, suppose your past was traumatic. Suppose your parents died when you were young. Suppose when you were young there was a war. Suppose when you were young you were very poor. Suppose when you were young you failed in school. Then when you think about the past, you think only of the negative things. Но здесь мы говорили о людях, у которых было хорошее, позитивное прошлое, а теперь поговорим о людях, у которых прошлое было негативным, травматичным. Например, детство которых прошло в военное время, у которых умер кто-то из родителей, которые не достигали успеха в школе. Эти люди, думая о прошлом, будут вспоминать в первую очередь плохие вещи. So for many people, they are past negative. Whenever they think about the past, they recycle all the negative things, and that is likely to influence, lead to people being clinically depressed. И многие люди являются вот такими личностями с негативным прошлым, которые постоянно как бы перерабатывают в себе вот эти негативные события прошлого, и это приводит их к клинической депрессии. Past negative people and nations that are past negative, what they do is keep in their mind feelings of revenge, of retaliation, of things that happened to your nation, that your nation was conquered 100 years ago, and you never forget that the Armenians hate the Turks 200 years later, 300 years later. And a very sad... Okay. Люди с негативным прошлым, точно так же, как и целые страны с негативным прошлым, могут лелеять в себе вот это чувство мести, чувство желания отомстить. Да, например, вашу страну захватили турки, и до сих пор вы чувствуете вот эту вот ненависть к туркам. So to make my lecture very current, yesterday in America, a man went into a school and killed many little girls. He tied them up and shot them. 4 are dead, and there many others will die who are sick. And the reason he did that is for revenge
for a negative experience he had with women 20 years ago. So here's a man who has a family, has children of his own, had no history of psychopathology, had never been in jail, drove a truck, and one day his thoughts about the past, whatever happened to him that was bad 20 years ago, he now went into this little school, tied up the children, and began to kill them, and then he killed himself. So I'm saying, so here's an example of how a past negative time perspective can lead to such a terrible tragedy. Буквально вчера в Америке человек пришел в школу, связал несколько маленьких девочек, потом убил их и убил себя. И он это сделал из чувства желания отомстить за тот негативный опыт, который был у него с девушками примерно 20 лет назад. Но этот человек, у него не было никакой истории психопатологии, он не привлекался за какие-то преступления, у него была нормальная семейная жизнь, он работал водителем грузовика, то есть все у него было в порядке, но вот в один прекрасный день это прошлое в нем как бы восстало, и он приходит в школу, связывает детей, начинает убивать их и убивает себя. Вот такие последствия может иметь это негативное прошлое. So I briefly want to summarize what we have said so far. What are the positives and negatives of each of the three main time frames, past, present, and future? And then, we're already running out of time, because then I wanted to talk a little bit about the research. All of this is kind of the conception, but not the research. И сейчас я немного обобщу те плюсы и минусы, которые имеет каждая из временных ориентаций, а потом, если у нас останется время, мы немножко поговорим о конкретных исследованиях, потому что все, о чем шла речь до текущего момента, это просто теория. So maybe it's easiest if you just read as many of these as possible. So these are the positives, past positive. These are the good things about being past positive. Это вот такие положительные явления, которые имеют позитивное прошлое. Это счастье, это хорошая самооценка, это наличие каких-то традиций, это чувство патриотизма, это приятная ностальгия, это чувство благодарности, чувство стабильности, мудрость и чувство собственной идентичности. This is the present, the good things about being present. Плюсы ориентации на настоящее. Это чувство принадлежности к группе, это радость, удовольствие, способность ценить чувственные удовольствия, сексуальность, это энергия, чувство активности, возбуждения, способность к импровизации. And these are the good things about being future-oriented. А это плюсы ориентации на будущее. Это стремление к достижениям, забота о собственном здоровье, это такое как бы планирование, это мышление в терминах вероятности возможных событий, это самоэффективность, это анализ плюсов и минусов, которые принесут будущие действия, это ожидание и это надежда. Here are the negatives about being past, the negative past-oriented. Минусы ориентации на прошлое. Это травмы, это чувство вины, депрессия, стремление к возмездию, к мести. The negatives about being present, hedonism or present fatalism. Yeah. Негативные стороны ориентации на настоящее, гедонистической или фаталистической. Это зависимость, это склонность к рискованным поступкам, склонность к насилию, чувство злобы и ориентация на судьбу, а не на собственные усилия. And here's the negative part about being too future-oriented. И минусы избыточной ориентации на будущее. Это тревога, это постоянные заботы, беспокойство, это социальная изоляция, соревновательность, соревновательная мотивация и, может быть, сексуальная такая импотенция. Now, I should say that I sent to Tamara a PDF file of all of the talk, so it is possible to print it out with all of these slides plus the notes for each one. Завтра я пришлю. Make arrangement. I don't know how to do it. Завтра я пришлю файл PDF, в котором содержится вся эта беседа, так что можно будет распечатать и саму презентацию, и какие-то заметки к каждому слайду, которые там уже включены. Okay. Just trying to think how to use the time. How much time do we have? Our time is finished.
Oh, okay, Half an okay, hour. okay, okay. Okay. Max, we go back. In the late 1960s and early 1970s, there was a time revolution in America. It was a social experiment that people think about in different ways, but it was really a revolution, like the one in Japan now, of young people like you revolting against the future orientation of their parents. В конце 60-х годов, в начале 70-х в Америке произошла настоящая временная революция. Примерно то же самое, что происходит сейчас в Японии, когда молодые люди, такие же, как вы, восстали против ориентации на будущее их родителей. And there were three statements made by a psychologist, Timothy Leary from Harvard University, to tell young people you should turn on to drugs that alter your mind, like LSD. И было три таких девиза, которые провозгласил Тимоти Лири, глава этого движения, по отношению к молодым людям. Вот первый девиз — это «turn on», как бы «включись», обратитесь к наркотикам, изменяющим сознание. You should tune in to the playful child within you. Второй девиз «tune in», то есть настройтесь на того игривого ребенка, который живет внутри каждого из вас. And you should drop out of conforming, future-oriented, middle-class society. И третий девиз «drop out», как бы выпадайте из этого конформистского общества, которое ориентировано на будущее. So turn on, turn in, drop out. And many young people, many young high school students, college students began to follow that, to take marijuana, to take LSD, to stop working just to play, to be involved, they call free love, to make love to people, and not to follow your parents' wishes. То есть вот эти вот три положения — включиться, настроиться и отпасть — привели к тому, что многие молодые люди обратились к марихуане, они оставили работу, обратились к постоянной сексуальной активности, то есть они оставили те ожидания, которые на них лелеяли их родители. And it became to be known in America as the generation of sex, drugs, rock and roll. И это поколение в Америке назвали поколение секса, наркотиков и рок-н-ролла. But it was a revolution of young people against the military-industrial complex, against the Vietnam War, against arrogant authority of Nixon, of people like that. And it was at the time for racial harmony, for whites and blacks and Latins and Asians to care for each other rather than be prejudiced. И это была, на самом деле, это была революция молодых людей против избыточной милитаризации общества, против вот такой взаимосвязи, против военной индустрии, против войны во Вьетнаме, против власти, которая слишком много о себе возомнила, и за гармонию между расами. But the most important thing, I think, was to change the conception against work and for play. That they say you should play with everything in life, and it's for playfulness in life. Но самое важное, я думаю, это была идея в том, что необходимо ориентироваться не только на работу, но нужно сдвинуть это представление в сторону игры. Необходимо играть с каждой вещью, с которой вы встречаетесь в жизни. То есть это за игривость, по направлению к игривости. So in 1968, I went from New York to Stanford, to this beautiful paradise. This is a picture of the palm trees and everything. And I thought now I could enjoy life. I could enjoy the hedonistic life of sex, drugs, rock and roll, because I had tenure, they could not fire me. И когда в 1968 году я приехал в Стэнфорд, в эту замечательную гедонистическую жизнь в Калифорнии, вокруг были пальмы и все такое, я хотел получать удовольствие, надеялся, что буду получать удовольствие вот от секса, наркотиков и рок-н-ролла, потому что меня не могли выгнать, у меня была постоянная позиция в Стэнфордском университете. But where are all the people
They're all working. They're all in the library. They're all in the laboratory. Nobody is enjoying life because everyone is out producing the future. Ну вот это вот замечательная картина, где все так хорошо. Где же все люди? А все люди сидят в библиотеке, они работают на будущее. So I began to be more future-oriented than before. In 1 year, I wrote 2 books. I did many articles. I did the Stanford Prison Experiment. I did many, many things. Crazy, more future-oriented than I have ever been. И все это повлияло к тому, что моя собственная временная ориентация, она сдвинулась в сторону будущего. За это время я работал как сумасшедший. Я написал 2 книги, поставил Стэнфордский тюремный эксперимент. But I knew I wanted to put a balance in my life. It was important to be future-oriented, to be successful, but I wanted to return to some of the present orientation of childhood and also from my background in Sicily. Но я чувствовал, что мне необходимо в своей жизни поддерживать некоторый баланс. Необходимо вернуться к ориентации на настоящее, которой я жил как ребенок, когда я рос на Сицилии. So I did an experiment on myself, where I was the subject. This is a picture by Salvatore Dali, the famous artist. And in a lot of his pictures, he distorts time and memory. And I said, let me be a subject of my own experiment. И я провел такой своеобразный эксперимент, в котором я сам был испытуемым. Там была представлена картина Сальвадора Дали, на которой искажаются время и искажается память, воспоминания. И вот я провел такой эксперимент. So I went to a friend who does hypnosis, and he hypnotized me, and I told him, tell me the following thing. The past and the future are remote, dim and insignificant in your mind. И я пошел к другу, который занимается гипнозом, и попросил ему дать мне следующую установку. Прошлое и будущее становятся удаленными, неясными и неважными в вашем сознании. But the present is expanding in your mind. А настоящее расширяется в вашем сознании. The present is expanding to fill up your mind and your body. Настоящее расширяется, чтобы полностью заполнить ваше сознание и тело. And he tells me you will experience these things until I tell you that's all for now, then your usual time sense will return. И в конце этой гипнотической инструкции была следующая фраза. Вы будете переживать все эти изменения до тех пор, пока я не скажу, ну все, тогда вернется ваше обычное представление о времени. So these are images of what I experienced. И это картины, соответствующие тому, что я пережил. Образы. Feelings. Чувства. Thinking of something, laughing, funny, thinking of something sad, and then beginning to cry, thinking of sensual things that you want to eat, seeing colors, and wanting to take risks. I never take risks, but you want to go out and do dangerous things. Wanting to play. This is the children I grew up with in the Bronx, just to play. So what I experienced was to be a child, be very sensual, be very tuned into nature, to smell the flowers, to smell the grass cut. When you look at colors, you see the beautiful colors. And it was a very dramatic experience that lasted maybe a half an hour. И вот эти вот образы, в них были какие-то смешные вещи, какие-то грустные вещи, какие-то приятные вещи, которые можно было бы съесть, что-то, чем можно насладиться. Я вспомнил о своем детстве, о том, как я рос в Бронксе, как я играл с другими детьми. И это был очень важный для меня опыт, который продолжался примерно полчаса. So the question is, am I strange, or can other people have this experience of altering their time perspective? And the answer is yes, if they have the ability to be hypnotized, and many people do. If you get training in how to be hypnotized well, and then we put them in a controlled experiment that I will describe now. Next. И я задал следующий вопрос. Это только я такой необычный, или это может произойти с любым человеком? И предположил, что да, это может произойти с человеком, который поддается гипнозу, при условии, что он пройдет специальное обучение, как лучше быть загипнотизированным. И была идея поставить контролируемый эксперимент. So I bring students from my introductory psychology class that I have given a test on hypnosis, pick the ones who are highly hypnotizable. They come in small groups, and then I give them training in how to be hypnotized very quickly and very deeply. И я выбрал нескольких студентов из моей группы по введению в психологию
отобрал студентов, которые наилучшим образом прошли тесты на гипнабельность, и устроил им небольшой тренинг о том, каким образом лучше погрузиться в состояние гипноза быстрее всего. And so what we did is we had many different groups, some who were hypnotized that we gave the same instruction, the present is expanding, past and future are distant. Others we said, think about time. Others, we hypnotized them but did not give them this suggestion. And what we wanted to measure was how do they change the way they use language, how do they change the way they think, as well as their emotions. И у нас было несколько различных групп. Одной из групп мы дали вот такую инструкцию «Настоящее расширяется, прошлое и будущее уходят». Другим группам мы не давали такой инструкции. Еще одной группе мы просто говорили «думайте о времени». Еще какой-то группе просто не давали никакой инструкции и не гипнотизировали. И идея была в том, чтобы посмотреть, что изменится в том, как представители этих групп пользуются языком, в том, как они себя ведут. We will end in 5 minutes. So what we wanted to do is stop the movement of time and have people, for the short time, be in the present. То есть мы пытались научить людей остановить время, на короткое время пожить настоящим. So they saw pictures like this, ambiguous pictures. We asked them to describe the scene before they were hypnotized and then after they were hypnotized. Мы показывали им вот такие вот неопределенные картинки из теста ТАТ и предлагали им описать эту сцену до того, как они были загипнотизированы, и после этого. So the main result, very simply, is the 12 students were given expanded present hypnotized. И результаты очень кратко следующие. 12 студентам мы давали гипнотическую инструкцию на расширение настоящего. And they changed the way they use language because now they gave a greater percentage of present tense verbs. And when they told their stories, more were of the present, less of the future, and no difference in the past. И это изменило то, как они пользуются языком, потому что в тех историях, которые они рассказывали, когда описывали картинки, процент глаголов в настоящем времени значительно вырос, и процент историй, которые говорили о настоящем, а не о прошлом или будущем, был также более высоким. And in the other conditions, it was the opposite. Where they were not hypnotized and giving the same instruction, they gave fewer present tense verbs. Where we just told them to think about time, they gave fewer. So we got a very big difference if you were psychologically put in the expanded present, you change the way you think and the way you use language. Вторая группа, ей давалась такая же инструкция, но при этом они не подвергались гипнозу. А третья группа – это группа, которой предлагали просто подумать о времени. И обнаружилось, что вот эти эффекты в этих группах не проявляются, а происходит обратное. So this encouraged me to develop a measure of time perspective that was reliable, that could predict many important behaviors, that was easy to administer and score. And now it's being translated into many languages, recently into Russian. И это привело меня к мысли о том, что необходимо разработать валидную и надежную шкалу, которая имела бы хорошую предсказывающую валидность относительно различных видов поведения людей с разной временной ориентацией. И вот такая шкала была разработана, и сейчас она переведена на много языков, в том числе русский. And the scale gives each person 5 scores: the future orientation, present hedonism and present fatalism, past positive and past negative. So you get a profile of the extent to which you have each of those 5 factors. И эта шкала, она выдает как бы 5 различных показателей. В этом опроснике 5 шкал. Это шкала ориентации на будущее, ориентация на гедонизм в настоящем, ориентация на фатализм в настоящем, и также шкалы позитивного прошлого и негативного прошлого. And so I was excited to discover that at Moscow State University, Anna Sikrova has translated our scale, and we hope that will be the standard to use in Russia. And that there are actually 10 different Russian researchers in St. Peter's, in all these universities, studying time perspective, some of whom I will meet with after the talk to see what is the research we can do together. И я был очень рад узнать о том, что в Московском университете Анна Сырцова сделала русский перевод этой шкалы.
факторная структура оказалась такой же, как и на американской выборке. Я надеюсь, что вот эта версия Анны Сырцовой, она будет стандартом для использования в русском языке. И я был также рад узнать, что и в других городах уже есть порядка десятка исследователей, которые проводят исследования с применением этой шкалы. So I'm just going to give a few examples of how the scale predicts behavior. This is time perspective and grades in my introductory psychology class. The ones who are future-oriented get the highest grades. The ones who are present-oriented get the lowest grades. И сейчас я просто дам несколько примеров того, как временная ориентация влияет, предсказывает различные поведения. Это взаимосвязь между временной ориентацией и баллами, которые получают студенты в моем курсе введения в психологию. Обнаруживается, что студенты с ориентацией на будущее получают наиболее высокие баллы, а студенты с ориентацией на настоящее получают наиболее низкие баллы. So, does time perspective predict cognitive ability in solving a maze? Предсказывает ли временная перспектива когнитивные способности при решении проблемы типа лабиринта? So we have male and female students have to solve different mazes like this. У нас были студенты, мужчины и женщины, которые решали задачи на лабиринт, подобные вот этим. Студенты с временной перспективой, ориентированные на будущее и на настоящее. Or like this. And when you say begin, the future-oriented people don't begin. They look at the end, they look at the beginning, and they do planning. The present-oriented people begin. They start right away with the pencil, and they get caught. Когда мы говорим «начинайте», люди, ориентированные на будущее, они не начинают водить ручкой, они смотрят. Они планируют и пытаются понять, как же правильно пройти по этому лабиринту. Люди с ориентацией на настоящее, они сразу хватают ручкой, начинают куда-то вести. Попадут, не попадут. So here is the percent who are successful. Almost 90% of future-oriented students solve the maze, and the present-oriented only 60%. So here's a big difference in the ability to do this kind of maze that is highly significant. A 30% difference. И вот процент людей, которые успешно решали эти задачи, для людей с временной перспективой, ориентированной на будущее, он был очень высоким, порядка 80%. Для людей с временной перспективой, ориентированной на настоящее, этот процент был гораздо более низким, порядка 50%, то есть разница была около 30%. Этот результат был значимым. What is good about being present-oriented is present-oriented people are very creative. They're very spontaneous. In America, they're more likely to play jazz. So we do a task where they have to do a painting, and with present versus future. And for half of them, we say, focus on the product, the outcome. For others, we say, focus on the process of the artistic process. And this is what we see. И мы также предположили, что люди, ориентированные на настоящее, они будут зато более креативными. То есть, например, они могут играть джаз или делать что-то еще творческое. И мы предложили людям, ориентированным на настоящее, заняться рисованием и дали им две инструкции. Первая инструкция – ориентируйтесь на продукт, и вторая инструкция – ориентируйтесь на процесс. So this is a student who's future-oriented but focused on a good product. And you can see it spends a lot of time making the basket very nice. And this is what we call very good technical merit, how they arranged the scene. И вот человек, ориентированный на будущее, которому дана была инструкция на продукт, мы видим, что он очень подробно и внимательно рисует корзину. But compare that to present-oriented people in the process. Same flowers. А вот люди, ориентированные на настоящее и на процесс, инструкция на процесс. Тоже цветы, но совсем другие. But present-oriented people did not like to be in the product condition. They like to live in the moment. So this is a picture of them rebelling against the task. Вот. И люди, ориентированные на будущее, им очень не хотелось находиться под действием инструкции «ориентируйтесь на продукт», поэтому даже были признаки восстания против этой задачи. So we gave all the drawings to 2 art students to evaluate the creativity of each one and the technical quality. И мы дали все эти рисунки 2 студентам, которые изучали искусство, и предложили им оценить эти рисунки с точки зрения креативности и с точки зрения технического совершенства. So the highest technical quality were future-oriented people focused on the product, because that's what future-oriented people do. They focus on the product.
И наибольшее техническое совершенство оказалось в рисунках людей, ориентированных на будущее и сосредоточенных на продукте, потому что это, собственно, то, ради чего они и занимаются этим. But the most creativity was present-oriented people who are focused on the process. Но наиболее креативными оказались рисунки людей, ориентированных на настоящее и сосредоточенных на процессе. This is what Csikszentmihalyi calls the flow experience, getting involved in the process of creativity, the process of the moment. Csikszentmihalyi называет это состоянием потока или опытом потока, способность включиться в креативность настоящего момента. Okay, I just have to now go ahead because we're running out of time. Я немножко пропущу, потому что не очень много времени. So again, we have much research to show that present-oriented people are more likely to take alcohol, more likely to take drugs, more likely to take risks of all kind with cars, with bikes, more likely to watch pornographic movies, even high school students. У нас было довольно много исследований, которые показали, что люди, ориентированные на настоящее, они более склонны принимать алкоголь, они более склонны принимать наркотики, они более склонны рисковать различным образом во время вождения машины или мотоцикла, они более склонны смотреть порнографические фильмы, даже если это студенты старшей школы. No good. Wait. Okay, I just get back to where we were. Okay, we're almost finished now. I can skip that. Почти все. So, the conclusion is, it's no good to be too present-oriented, too future-oriented, too past-oriented. What is the combination? You want to be able to switch your time perspective depending on the situation, so that sometimes you want to be future-oriented, and other times you want to be present-oriented, other times you want to be past-oriented. So you want to be able to balance your time perspective. То есть вывод, к которому мы можем прийти, это плохо быть ориентированным слишком на будущее, слишком на настоящее или слишком на прошлое. Необходимо быть способным переключать свою временную перспективу в зависимости от ситуации. В некоторых ситуациях мы хотим ориентироваться на будущее, в других ситуациях на прошлое и в-третьих на настоящее. So that we think from all of our research, the optimal time perspective is to be high on past positive. That when you think about the past, to try to find the good things and not the bad things, to be moderately high on future, but not extreme, and to be moderate on present hedonism. И вот, исходя из различных исследований, мы пришли к выводу, что оптимальный баланс временной перспективы, оптимальный профиль, который получается по опроснику, это высокие баллы по шкале позитивного прошлого, довольно высокие баллы по шкале будущего, средние баллы по шкале гедонистической ориентации на настоящее. But to be low on present fatalism and past negative, those two are risk factors for all kinds of bad things in life. So for clinical psychologists, this is what you have to work on to change, because if a student is high on present fatalism or past negative, you can predict that they will have real psychological difficulties. Вот, но на самом деле две другие шкалы, это негативное прошлое и фаталистическое настоящее, они являются действительно негативными, и в идеале хорошо, если у человека по ним очень низкие баллы, потому что если у человека по ним высокие баллы, то можно предсказать, что он находится в группе риска по отношению к различным видам поведения нежелательного. So the optimal temporal mix begins with the past. The past gives you roots to connect to your identity and your family. It gives you the grounding in the earth. То есть оптимальный вот этот вот временной коктейль, он начинается с прошлого. Прошлое дает вам корни, которые соединяют вас с вашей идентичностью, с вашей фамилией, которые привязывают вас к земле. The future gives you wings to soar to new destinations and new challenges, to seek what is new and different from the past. Будущее дает вам крылья, чтобы можно было парить к новым точкам в пути, принимать новые вызовы. And the present gives you energy, energy to explore people, energy to explore places, energy to explore yourself. Настоящее дает вам энергию, чтобы изучать других людей, различные места, изучать самого себя. And it makes you a sensual person.
и он делает вас более чувствительным. So, what I have been trying to say is some of life's puzzles may be solved by understanding time perspective in yourself and in other people you deal with. Sometimes you have a problem with another person, with your parents, with your teachers, with friends, and the real problem is you have different time perspectives, and you do not realize that that's where the conflict is coming from. Та мысль, которую я пытался донести этой лекции, состоит в том, что многие из задач, многие из проблем и сложностей, с которыми мы сталкиваемся по жизни, могут быть объяснены, могут быть решены с помощью знания о временной перспективе. Может быть просто, что у человека, с которым у вас возникает какая-то трудность во взаимоотношениях, просто другая временная ориентация. So the study of time perspective in terms of research as well as in application can add to our understanding of all of these. You could just say some of that. Health, stress, addiction, rehabilitation, negotiation, risk-taking, marital conflicts, sexual problems, and more. И изучение временной перспективы может нам помочь глубже понять следующие феномены. Это такие как феномены здоровья, стресса, долгожительства, зависимости, реабилитации и другие. So now that you know the power of time perspective, will it influence your decisions? Are you willing to discover new ways to put these ideas in your life? I hope so. Thank you very much. Вот теперь, когда вы знаете о временной перспективе, будет ли она влиять на ваши собственные решения? Будете ли вы более склонны обнаружить новые пути, новые идеи в вашей работе? Я надеюсь, что будете. Спасибо. Finito. Мы оканчиваем эту блестящую лекцию, значит, Филиппа, но это еще не все, поскольку в 15 будет речь с теми, кто на факультете работает и учится, и кто хочет обсудить что-то. У вас будет здесь же, видимо. Ну, узнаете. Да, но мы должны идти обедать, к несчастью. Или к счастью. For many different reasons. So all of the effects were bad, but limited to that place when they were in the uniform. You see, when you took them out of the uniform, but also I can tell them that what you did was bad. But it tells us not anything about the power of the situation. And anything a bad guard did, other guards did. When a prison broke down, other prisons broke down. So they never interpreted it as what's wrong with me. It's what's wrong with this kind of situation. And that's what we made very explicit with them. And so we followed them up for many, many years, and there was no negative mental health effects. I'm saying it was a terrible situation, but also because we picked people who were so normal and healthy, they could come back to their normal level. You see? Yes. Yes. Professor Zimbardo, this is also a professor of Moscow State University, and he would like to show the source. It's a poem by German poet